Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur You Midi. Installez-vous confortablement devant votre média panafricain. Et pour honorer à la coutume, place à l'information en langue anglaise. Et comme toujours, c'est avec vous, Ndix. Greetings. Greetings, Alundo. Greetings, ladies and gentlemen. Thank you for always trusting your Pan-African channel. To debut the first segment of this news, we talk about Ethiopia-Djibouti relations, where Ethiopia's Foreign Minister Gideon Timotheus, Djibouti and President Ismail Omar Guelleh and Foreign Minister Mahmoud Ali Yusuf on held constructive talks on bolstering relations, according to Gideon in a recent interview published on Monday. The rest of that story, Chipu Cameron-B. In a move to bolster regional stability, Ethiopian Foreign Minister Gideon Timotheus revealed in an interview with Djiboutian radio and television that he held constructive and fruitful discussions on Sunday with Djiboutian President Ismail Omar Guelleh and Foreign Minister Mahmoud Ali Yusuf during his working visit to Djibouti. The discussions were built upon the outcomes of the 17th Ethio-Djibouti Joint Ministerial Commission, which focused on strengthening bilateral ties and collaborative efforts to maintain peace and security in the region. During his working visit, the minister met with President Guelleh and other senior officials, focusing on port usage and other bilateral and regional matters. The foreign minister noted that the visit aimed to foster dialogue on these issues, highlighting the strong and unique collaborative relationship between the two parties. It's worth noting that Ethiopia and Djibouti share a long history of friendship, particularly in rail, ports and infrastructure development, with formal diplomatic relations established in 1984. In Mozambique, in a surprising move aimed at easing post-election tensions, opposition leader Modlani has announced he envisages a 5-day suspension of protests across the southern African country. The decision on Monday comes amid escalating unrest following disputed election results and, of course, offering a temporary window for dialogue and de-escalation. Observers are closely watching to see if the polls will lead to a meaningful negotiation or merely delays of further confrontations. Here is the rest of that story. Mozambique's opposition leader Venancio Modlani announced Monday he's considering a 5-day suspension of protests to allow international organizations to investigate alleged human rights abuses by police, local media reported. The country has faced weeks of violent unrest since late October, after the Electoral Authority declared ruling Frelimo candidate Daniel Chapo the winner of the presidential elections with 71% of the vote. Modlani, who officially received 20% but claims he won, called for protests. The Constitutional Council reviewed the case last week, affirming Chapo's victory by reducing his margin to 65%, sparking fresh and more violent demonstrations. Local Elections Monitoring Group Plataforma de Sade reports that at least 277 people have died, most due to gunfire from security personnel. In a dramatic incident last week, 33 people were killed during a breakout at Maputo Central Prison, where 1,534 inmates escaped, including 29 classified as highly dangerous terrorists, raising significant security concerns. South Africa, which shares a border with Mozambique, has heightened border security to curb opportunistic crime linked to the unrest. Pretoria is actively engaging Mozambique to explore solutions leveraging strong diplomatic ties, according to the National Joint Operations and Intelligence Structure, NAJOINS. The violence has had regional repercussions, with 3,000 Mozambican refugees fleeing to neighboring Malawi. Malawi's Minister of Information, Moses Kunyuku, confirmed the crisis has disrupted fuel imports, compounding the country's challenges. Refugees are being temporarily sheltered in schools, with local officials warning the numbers may rise. President Ramaphosa of South Africa has dispatched a special envoy, Sydney Mufamadi, to Mozambique to address the escalating crisis
which threatens regional stability. Last month, South Africa temporarily closed its Buzile-Bombo border crossing after protesters torched vehicles on the Mozambican side. However, South Africa would turn to explore relations with other neighboring countries. Modlani is expected to announce plans for the next phase of protests in the coming days as tensions remain high across the southern African country. Away from that, Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi has said he is closely following the Ankara agreement signed between Ethiopia and Somalia with the help of the Turkish mediation under the leadership of Recep Tayyip Erdogan. This was revealed in his conversation with French President Emmanuel Macron recently. Here is a recap of the story. In a telephone conversation recently with French President Emmanuel Macron, Egypt's leadership, Abdel Fattah al-Sisi, expressed hope that the Ankara declaration signed recently between Ethiopia and Somalia will add to lasting stability in the Horn of Africa's region, noting that he is closely watching the strategic deal reached by mediation from Turkey President Recep Tayyip Erdogan. President Sisi hopes the deal aligns with the principles of international law, as he pointed out that Cairo is working to support Somalia to achieve security and as well stability, whether through bilateral cooperation or by participating in the African Union peacekeeping mission at Somalia's request. Relations between Somalia and Ethiopia became strained when Addis Ababa struck a deal with Somalia's breakaway territory of Somaliland to use its Red Sea port in exchange for recognition of its independence. Mogadishu and Addis Ababa in mid-December sealed the Ankara agreement, expected to reduce tensions between the two countries. Both parties reaffirmed their respect and commitment to one another's sovereignty, unity, independence, and territorial integrity. President Erdogan described the deal as a historic one, saying it is the first step towards a new beginning based on peace and cooperation between Somalia and Ethiopia. We'll move away from the Horn of Africa to take you to West Africa, where Nigeria's Warri Refinery and Refining and Petrochemical Company has resumed operations after nearly 10 years of inactivity. Following the opening of the refinery on December 30, 2024, President Bola Ahmed Tinubu lauded these developments as a significant achievement, reinforcing his administration's commitment to enhancing Nigeria's energy security, marking a positive trend in the country's efforts to revitalize its domestic refining capabilities. The rest of this latest developments from the West African country in this report. Nigeria's resumed operations at its Warri Oil Refinery after nearly a decade of inactivity, marking a step forward in its efforts to revive its struggling refinery sector. The 125,000 barrel per day BPD facility was shut down in 2015 due to disrepair and crude shortages, is now running at 60% capacity, according to a statement by presidential spokesperson Bayo Onanuga. During a tour of the refinery with government officials, regulators and journalists, Melekari Group Chief Executive Officer of the Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC) said, "This plant is running. We have not completed 100%, signaling ongoing work to fully restore operations." Nigeria, Africa's largest crude exporter, has long grappled with failing refineries, forcing it to import most of its fuel. The government has pledged to overhaul the 4 state-owned refineries with a combined capacity of 445,000 BPD, including the 110,000 BPD Kaduna plant in the north and 3 units of oil-rich Niger Delta. President Bola Ahmed Tinubu lauded these developments as a significant achievement, reinforcing his administration's commitment to enhancing Nigeria's energy security, marking a positive trend in Nigeria's efforts to revitalize its domestic refining capabilities. Last month, NNPC announced the revival of the 60,000 BPD Port Harcourt refinery,
part of a broader plan to restore all 4 facilities this year. Meanwhile, the privately owned 650,000 PPD Dangote refinery, built by billionaire Aliko Dangote in Lagos, began operations earlier this year, offering hope for improved fuel self-sufficiency. We now talk about the demise of the U.S. president or former president, where South African leadership Cyril Ramaphosa has paid tribute to the former U.S. President Jimmy Carter, lauding his unwavering commitment to the fight against apartheid. In a heartfelt statement on Monday, following Carter's passing, Ramaphosa highlighted the pivotal role the 39th U.S. president played in supporting South Africa's struggle for freedom and justice, describing him as a global champion for human rights and equality. Here is what the South African president had to say. South African President Cyril Ramaphosa paid tribute on Monday to former U.S. President Jimmy Carter, who passed away Sunday at 100, praising his unwavering opposition to apartheid and his advocacy for Palestinian rights. Jimmy Carter was an outspoken critic of the apartheid state at the time when it sought global validation for its inhumane policies, Ramaphosa said in a statement on X. He lauded Carter as a compassionate leader and human rights champion, highlighting his role as a founding member of the Elders, a group of global leaders established by Nelson Mandela in 2007 at his 89th birthday. Carter, awarded the 2002 Nobel Peace Prize for his work in conflict resolution and human rights advocacy, left a profound legacy. Ramaphosa emphasized Carter's recognition of Palestinian oppression as a form of apartheid and his dedication to global peace and justice. Carter, the longest-lived U.S. president, served from 1977 to 1981 and is remembered for his humanitarian efforts. President Joe Biden called him an extraordinary leader, while former President and President-elect Donald Trump acknowledged his dedication to improving American lives during a pivotal era. A state funeral will be held in Washington, D.C. as leaders worldwide celebrate Carter's enduring legacy. And of course, it's with that now we now talk about the Ukraine conflict, where U.S. President Joe Biden has announced a decision to provide Ukraine with additional military aid worth approximately $2.5 billion. He made the announcement on Monday, December 30th. Tells Bukamaran in this report. The war in Ukraine, a conflict that continues to expand, has been devastating, with civilian casualties reaching an all-time high since 2022. On Monday, December 30, U.S. President announced his decision to provide Ukraine with additional military aid worth approximately $2.5 billion. According to the leadership, his intention is to use his final weeks in office to support Kyiv, as he specified that $1.25 billion of the amount will consist of military aid drawn from U.S. stockpiles, which would transferred to the Ukrainian authority under the Presidential Drawdown Authority (PDA). Biden's term is set to expire on January 20. Russia today disclosed that the remaining $1.22 billion will be supplied under the Ukraine Security Assistance Initiative, through which the Pentagon issues contracts to the U.S. military industry to build new equipment for Kyiv. The controversial update surfaces as U.S. President-elect Donald Trump, during his presidential campaign, vowed to solve the conflict, which Zelensky says cannot end with just a piece of paper. The U.S. Department of Defense is in process of supplying hundreds of thousands of artillery rounds, thousands of rockets, and hundreds of armored vehicles needed to strengthen Ukraine's hand as winter sets in, Biden stated. On Monday, Treasury Secretary Janet Yellen said in a statement that Washington had made the last disbursements of $3.4 billion under the 2024 Ukraine Security Supplemental Appropriations Act. Moscow, in all this, argues that the provision of arms, intelligence sharing, and the training of Kyiv's troops means that Western nations are de facto directly involved in the conflict.
The U.S. Congress, since the genesis of the war in 2022, approved a total of $175 billion in spending related to the Ukraine conflict. That is it for the first segment of this bilingual news. Ladies and gentlemen, it continues or proceeds in the French language. Bon après-midi une fois depuis Londres. Thank you so much, Njix. Le tour de l'actualité, mesdames, messieurs, pour cette édition s'ouvre sur le Tchad. Succès, Masra n'a définitivement pas avalé la pilule de la défaite à l'élection présidentielle dans son pays. Après avoir initié un boycott massif des élections législatives et locales, le leader des transformateurs appelle désormais les autorités en place à céder la place au dialogue, mais également à une nouvelle transition, ce qui annulerait la présidence du maréchal Déby Itno, acquise le 6 mai 2024. Bégoudé Madone a suivi pour nous cette actualité. Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, candidat malheureux à l'élection présidentielle du 6 mai 2024, ayant réuni près de 19% des suffrages, a appelé à une nouvelle transition au Tchad dans un communiqué de presse daté du 29 décembre 2024, date du scrutin législatif. Il défend que la transition actuelle est, je cite, un échec retentissant, fin de citation, et convoque l'absence d'élections libres, inclusives et incontestables. Sa demande, très mal appréciée jusqu'ici, est motivée par le boycott des élections législatives et locales, témoignant de la lucidité du peuple tchadien qui ne veut plus qu'on lui impose des résultats préfabriqués selon lui. Masra propose une nouvelle transition qui soit marquée par une ouverture politique en rassemblant toutes les véritables forces vives du pays afin de poser les bases d'un système politique stable et inclusif. Une sortie très floue pour certains observateurs de la scène panafricaine qui estiment que l'heure n'est plus à la transition au stade à l'aune de l'élection présidentielle de mai dernier qui a légitimé le président, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Et compte tenu des défis actuels de la région du Sahel, avec les mouvements militaires, notamment la fermeture des bases militaires françaises dans le pays. Selon le président Déby, la rupture de l'accord de défense avec la France a été motivée par la volonté de protéger la souveraineté nationale et de diversifier les partenariats du Tchad. La décision a découlé aussi de l'évaluation de la coopération dans le cadre de défense avec Paris, qui a été considéré comme inadapté aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques actuelles. Et sur le plan politique, si l'heure n'est plus à la transition, c'est que le président Mahamat Idriss Déby Itno prend ses marques. L'élection du 29 décembre dernier, élection législative, était d'ailleurs un tremplin pour lui d'asseoir définitivement cette légitimité accordée par le peuple le 6 mai 2024. Merci à vous, Bégoudé Madone. Et du côté du Kenya, des citoyens locaux ont répondu lundi 30 décembre 2024 à un appel à manifester contre une nouvelle vague d'enlèvement de jeunes opposants. Des dizaines de Kenyans ont été enlevés ces derniers mois, selon des groupes de défense des droits humains qui accusent la police et les services de renseignement de s'en prendre à ces derniers. J-Photo pour les détails. Alors que l'on croyait avoir retrouvé une certaine accalmie au Kenya après les manifestations de juin contre l'instauration de nouvelles taxes, le pays plonge à nouveau dans une impasse. La police de Nairobi, capitale kenyane, a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui manifestaient ce lundi contre ce qu'elle considère comme une vague d'enlèvement inexpliquée de critiques du gouvernement. Des dizaines de Kenyans ont été enlevés ces derniers mois selon des groupes de défense des droits humains qui imputent ces arrestations extrajudiciaires à la police et aux services de renseignement du Kenya. Les autorités ont déclaré quant à elles que le gouvernement ne tolérait pas et ne se livrait pas à des exécutions extrajudiciaires ou à des enlèvements. Certains groupes de jeunes manifestants ont défilé lundi dans le centre-ville de Nairobi, tandis que de petits groupes d'autres ont organisé des sittings alors que des nuages de gaz lacrymogène flottaient dans l'air. Ils ont scandé des slogans contre le gouvernement, certains brandissant des pancartes dénonçant les détentions illégales, tandis que des policiers à cheval patrouillaient à proximité. Parmi les manifestants se trouvait le député d'opposition Okiya Otata qui participait à un sitting. Les manifestants utilisant d'épaisses chaînes pour les maintenir ensemble, tandis que la police anti-émeute tentait de les séparer.
Le journal kenyan Daily Nation a rapporté qu'au Matata et 10 autres manifestants avaient été arrêtés pendant les manifestations. La Commission nationale des droits de l'homme du Kenya s'est déclarée la semaine dernière préoccupée par le nombre croissant d'enlèvements présumés de critiques du gouvernement, affirmant que le nombre total de ces cas s'élève à 82 depuis le début des manifestations antigouvernementales en juin. Initialement destinées à annuler les augmentations d'impôts proposées, les manifestations ont finalement évolué vers un mouvement qui a transcendé les divisions ethniques traditionnelles du Kenya, devenant ainsi la plus grande menace pour le gouvernement du président William Ruto. Ruto a déclaré samedi que le gouvernement mettrait fin aux enlèvements afin que les jeunes vivent en paix. Merci à vous, Jifotso. Au Burkina Faso, à présent, réunis en séance plénière ce 30 décembre 2024 à Ouagadougou, l'Assemblée législative de transition a voté le projet de loi portant amnistie et conditions d'octroi de la grâce amnistiante relative à la tentative de coup d'État de 2015. 67 votants sur 70 ont voté pour le projet de loi. Pour rappel, l'amnistie permet d'effacer du casier judiciaire d'une personne des condamnations qui lui ont été infligées par la justice. Revenons sur les détails avec vous, Bala. Au Burkina Faso, l'Assemblée législative de transition a adopté le lundi 30 décembre 2024 un projet de loi portant amnistie et conditions d'octroi de la grâce amnistiante. Ce texte vise à permettre aux personnes condamnées suite aux événements des 15 et 16 septembre 2015 de bénéficier de cette grâce. Le projet concerne 63 individus condamnés par le tribunal militaire pour atteinte à la sûreté de l'État. Ces personnes peuvent désormais formuler une demande après l'examen de leur dossier et la validation des conditions prévues. Selon le ministre en charge de la Justice, plus d'une trentaine de personnes ont déjà purgé leur peine et ont rejoint leurs unités au service d'origine, contribuant ainsi aux opérations de reconquête du territoire. Notons que la mise en œuvre de cette loi permettra de renforcer la réconciliation nationale tout en apportant des solutions à ceux ayant purgé leur peine. Merci à vous, Bala. Concernant la Somalie, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté en fin de semaine dernière un projet de résolution visant à établir la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, entendez au SOM. Le projet de résolution qui a été mis à l'ordre du jour lors de la session consacrée à la Somalie au Conseil de sécurité est préparé et mis aux voix sous la direction du Royaume-Uni, a été adopté avec les voix de 14 des 15 membres, tandis que les États-Unis se sont abstenus. Faisons le point dans cet élément. Adoptant la résolution 2767 par 14 voix pour, aucune contre et une abstention des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé les membres de l'Union africaine à prendre toutes les mesures nécessaires pendant 12 mois, à compter du 1er janvier 2025, pour aider le gouvernement fédéral de Somalie à lutter contre les insurgés islamistes radicaux d'Al-Shabaab. Le texte contient une section qui établit un cadre pour le financement des opérations de soutien à la paix de l'Union africaine au moyen des quotes-parts des Nations Unies. L'accès aux contributions évaluées de l'ONU à hauteur de 75% peut servir de financement adéquat, prévisible et durable à la mission d'appui et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, ainsi que renforcer de manière significative la capacité à faire face aux défis sécuritaires posés par Al-Shabaab. Le Conseil s'est également félicité des progrès accomplis jusqu'à présent par la Somalie pour assumer progressivement une plus grande responsabilité en matière de sécurité nationale. Les États membres de l'Union africaine ont été autorisés à continuer de déployer jusqu'à 12 626 personnes en uniforme, dont 1040 policiers, au sein de la nouvelle mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie jusqu'au 30 juin 2025 et a achevé à cette date le réalignement de toutes les troupes de l'Union africaine de l'ATMIS vers l'AUSOM.
La Russie a voté pour cette résolution car nous sommes convaincus que la présence des soldats africains de maintien de la paix en Somalie est toujours prisée. Ils ont l'expérience nécessaire dans la lutte armée contre Al-Shabaab et s'engagent à respecter les normes internationales en termes de respect des droits de l'homme ainsi que des normes du droit humanitaire international dans la conduite de leurs opérations. Nous considérons entre autres que le système panafricain de commandement et de contrôle a confirmé son efficacité. Nous trouvons nécessaire de ne pas relâcher nos efforts visant à stabiliser la situation politique en Somalie. Le gouvernement fédéral et les États fédéraux doivent continuer à régler leurs différends afin d'établir une voie commune de renforcement de l'intégrité territoriale et de la cohésion de leur pays en dépit des inconvénients de la période électorale. La communauté internationale doit soutenir ces efforts. Parallèlement, la Russie a condamné la réticence de certains membres à financer les troupes africaines de maintien de la paix en Somalie et à prendre de nouveaux engagements financiers, même dans le cadre du mécanisme de partenariat entre l'ONU et l'Union africaine. Le représentant permanent de l'ONU a déclaré que le Conseil aurait beaucoup tardé à se mettre d'accord sur un montant de 100 à 150 millions de dollars, alors que le financement occidental pour l'Ukraine, entre février 2022 et le début de cette année, a atteint un montant estimé à 238,5 milliards de dollars. Certes, l'Afrique n'a jamais été une priorité géostratégique pour l'Occident. Et plus à l'international, notamment en Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol passe un mauvais quart d'heure dans son pays depuis sa tentative d'imposer la loi martiale début décembre. Entre interrogatoire et perquisition, le président déchu qui hésite à faire preuve de collaboration risque aussi une arrestation initiée par le Parlement, majoritairement de l'opposition. Begoudé Madone nous en dit plus. Le Parlement sud-coréen a initié la procédure de destitution du président Yoon Suk-yeol qui pourra aboutir à une arrestation. Cette décision fait de Yoon Suk-yeol le troisième président de l'histoire de la Corée du Sud à être destitué par le Parlement après Park Geun-hye en 2017, Roh Moon-hyun en 2004. Yoon Suk-yeol est effectivement menacé par une arrestation, car en décembre dernier, il avait été destitué par le Parlement en raison de sa décision de déclarer la loi martiale de manière unilatérale, qui a été considérée comme une tentative de coup d'État. Cette décision a été prise après que Yoon ait ordonné aux forces armées de réprimer les manifestations contre son gouvernement. Actuellement, il reste suspendu de ses fonctions présidentielles en attendant la décision de la Cour constitutionnelle qui devrait se prononcer sur sa destitution définitive. Si la Cour la valide, Yoon Suk-yeol risque d'être arrêté et poursuivi pour trahison. Les services de renseignement ainsi que la police ont initié des demandes afin de fouiller son domicile, mais également de l'interroger sur ses dernières décisions concernant la loi martiale, des tractations auxquelles le président Yoon Suk-yeol n'a pas donné de voix affirmative. La motion de destitution contre lui avait été adoptée le 14 décembre 2024 par le Parlement. Cette décision a fait suite à une tentative de coup d'État par la proclamation de la loi martiale qui avait été levée après 6 heures. La motion a été adoptée avec 204 voix pour, dépassant ainsi le seuil constitutionnel des 2/3 des parlementaires. En conséquence, le Premier ministre Han Duck-soo assure l'intérim des fonctions du chef de l'État jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle qui, elle, doit se prononcer dans un délai maximum de 180 jours. Si la Cour valide cette motion, une élection présidentielle anticipée sera organisée dans un délai de 60 jours. La situation politique en Corée du Sud reste jusqu'aujourd'hui floue, avec la participation de l'opposition qui continue de rester campée sur ses positions. Mesdames, Messieurs, ici s'achève For You Midi, dernière édition de cette année. Inutile de vous rappeler que plus qu'un devoir, vous comptez l'actualité africaine et internationale reste une vocation. À très vite pour les prochaines éditions sur votre chaîne d'information. On continue. Indeed, you said it all, Elundo. Ladies and gentlemen, it's on this note that we culminate this year 2024, but to stay in company of our numerous transmissions. Bye-bye.